Well, now you can see my screen, right? जी सर देखते हैं। Okay, जी well, सर। okay, dear. So there, last class actually, uh, I was talking about basically the different entity. The entity is one of the very important factor in the database design because an entity may be any object, like a class, person, or place. So yeah, for example, in case of the in any company, let's say employee works for the department. Here, your department is a one entity because you can represent the department like a department ID, department name, and other thing, department address, and same thing. I mean, the employee. If we talk about the employee, let's say you have a one employee, how you employee can be identified with a different, let's say, employee ID, employee name. So the ID, name, and these are the things employees. These are the basically attributes. So one is entity, another one is attributes. I think do you find the difference between entity and attribute? I think you got my idea. Well, so now we are talking about the weak entity. That entity is depends on the another entity because if there is no loan, because there is no installment. So first you have to ensure there is a loan because if you don't take a loan, then you maybe you should not pay the installment, right? So you can understand the weak entity concept, and there are other things that is called the attribute already. The attribute, and we are also talking about the composite attribute. Let's say name, the first name, middle name, and the last name. The another one is a multivalent attribute. In case of the phone number, is one of the very good examples. So this is the very short review, right? And which has been discussed last class. I think all of you know. Because if you have any question, you can also ask me. And in case of the derived attribute, the concept of the derived attribute, let's say one of the example is the age. Because if you have a date of birth, you don't need to declare another attribute like age because it is totally redundancy. Because if I have a birth date, then I can obviously calculate the age of entity. So this is the basic concept. And there are different kind of relationship, one to one, one to many. So in case of, let's say, if teacher teaches uh, student, right? So in the teaches, this is called the relationship, but it must be a verb, or that is called the active verb. And we are also talking about the one-to-one relationship, one to many, many to one relationship, many to many relationship. So these are the basic example I gave you last class. The another one is, let's say, student study in a college, right? So these are the kind of noun, college and student. But in case of the relationship study, it must be a verb. Let's say if we're talking about the teacher teaches a student, right? Or a student takes course, right? So in that case, the relationship, it must be a verb, right? So here, the student in this scenario, if you look at this diagram, what you can see the student is represented using the student address, student name, and student ID. So there, the call is similarly how actually it can be presented, right? So things is very clear to all of you. Well, so the another example, if we talk about the different keys, right? Key basically these are the attribute of the key. What are the attribute? For example, if you are talking about the student, so let's say you are a student, so you have a name, you have an age, you have an ID, phone number. These are the actually all the attributes of the keys, right? And there are different kind of keys: a primary key, secondary key, right? So we are also talking about the super key and foreign key. So these things actually things have been discussed last class. So this is all about the review, a very short review from the last class. So now let's talk about our today's lecture. So today I'm going to talk about the school. This is the thing. So the recording is on. Is it on? Recording? Yeah, I think the जी recording सर। is on. So you can see the recording. Abdullah Al Sani, can you listen to me very clearly? Abdullah Al Sani. यस सर, क्लियर। Okay. Anup Chandra Das, what we are talking about, Anup, Burhan Sultan, Burhan Sultan, जी सर। what we are talking about from the last class. সরি স্যার, শুনতে পাইনি স্যার। So what actually I am talking about? স্যার গত ক্লাসে স্যার রিভিউটা দিয়েছেন। Yes, very good. That's very good. Thank you so much for your very clear understanding. So now I am talking about the SQL. What actually SQL is? Actually, it is a structured query language. The structured query language. I mean, it is used for storing and managing data in relational database management system (RDMS). So the meaning of the RDMS, relational database management system. Well, so it is
standard language for relational database system. Why we're talking about this is a standard language? Because you have a database MySQL, you have a database Oracle, or you have a SQL server. But whatever the database it is, from the different vendors, they have a database. But you can use the SQL in every actually databases, right? So that's why it is called the standard language, right? So what are the RDMS database like you, which actually I told you already that MySQL, Informix, Oracle, MS Access, SQL Server, SQL. So these are the basically the relational database management system. But why SQL, right? So this is the question: why SQL? But the answer is very simple. What is the answer? The answer could be SQL allows user to query the database in a number of ways using English. Like this is nothing but like a statement, or which is called an English statement, right? Because we write the SQL in English, so sometimes I call it. It is like a English statement. So why I'm talking about this? This is not a term. This is a very simple, very easy, and sometimes it is called a very natural language. Sometimes I say, I mean, আমি প্রায় সময় বলে থাকি যে এটা একটা খুবই ন্যাচারাল হয়তো তোমরা দেখবা যে এটা যখন আমরা দেখাবো খুব কমপ্লেক্স কিছু না আর কি আমরা মানে যেভাবে উই থিঙ্ক যেভাবে উই থট এন্ড থিংস ইজ very easy. So what is the application of the SQL, right? Why do you use the SQL? It allow user to access the data because let's say আমরা যদি এখন দেখতে চাই যে একটা স্টুডেন্টের সিজিপি কত, তাহলে আমি তোমার যখন আইডিটা দিচ্ছি আসলে আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আমি আইডিটা দিয়েছি, কিন্তু সে behind the scene actually what happens, সে পিছনে দিয়ে সে কি করে আইডিটাকে নিয়ে ডেটাবেসকে রিকোয়েস্ট করে ডেটাবেস সেম যে ওই স্টুডেন্টের রেজাল্টটাকে দিয়ে দিচ্ছে। Or তুমি যখন একটা এটিএম বুথে if you punch your card and what happened there, so you just select any operation, then you can see the okay total amount, right? And withdraw amount, so you write your number of okay the amount you would like to withdraw from the bank. So তুমি সেটা লেখা এটিএম বুথ থেকে সেটা আসলে তোমার ডেটাবেসে কিন্তু সেটা আবার আপডেট হয়, right? Let's say you have a 20,000 টাকা, so if you withdraw 5,000 টাকা, so the rest of the amount 15,000, so it is updated right into the database. So database থেকে তুমি যখন withdraw করবা it must be updated, right? So সেখানে সেটা আপডেট হয় and allows user to create and drop the database table. So because তুমি যখন একটা টেবিল ক্রিয়েট করেছো সেই টেবিলটাকে তুমি দুটো হতে পারে, একটা টেবিলটা কিছু মডিফাই করতে পারো অথবা টেবিলটাকে তুমি ড্রপ দিতে পারো। So using the SQL user create view stored procedure function and এগুলো সবকিছু ইউজাররা করতে পারে। এখন একটা কোশ্চেন, those you are a developer, can you tell me একটা সফটওয়্যারের efficiency কি only depends on the programmer, the efficiency of the software or performance of the software, or how you can make it faster? এটা কি শুধুমাত্র does it depends on only the programmer? Can anyone share? No, sir. It depends on database also. It depends on the database also because there are other factors. Because in our traditional mind, one of the একটা মিথ কাজ করে সেটা হলো যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফাস্টার হওয়া বা সিকিউরিটি সবকিছু মনে হয় প্রোগ্রামার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। প্রোগ্রামিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্ট, অনেকগুলো ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা মতো ফ্যাক্টর হতে পারে সেখানে, বাট নট লাইক দিস। আমরা সবসময় কিন্তু ওই প্রোগ্রামারকে সবকিছু মিন করি, থিংস নট লাইক দিস বিকজ দ্য প্রোগ্রামিং অনলি 15 to 25%, রাইট? আমাদের Yes, একটা sir. সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে 15 to 25%, বাট ইন রিয়েলিটি আমি যেটা প্রায় সময় বলি আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে, মহিউদ্দিন, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? Yes, sir. ওকে, ফাহিম আহমেদ, জি স্যার। আমরা কি নিয়ে কথা বলছি ফাহিম? স্যার এসকিউএল নিয়ে কথা বলছি। ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমরা আজকে অনেক স্টুডেন্ট কেন, সবাই দেখি প্রেজেন্ট। ওকে, ভেরি গুড। সো ফ্রম মাই রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটা তো গেল তোমার একটা স্ট্যান্ডার্ড সিনারিও যে 15 to 25% ইট ইজ এ কোডিং, দেন হোয়াট এভার দ্য রেস্ট। বাট তুমি যখন একই সফটওয়্যার, মনে করো তুমি একটা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছো, সো সেকেন্ড টাইম যখন এই সফটওয়্যারটা তুমি আবার কোন একটা স্কুল দিবে, তাহলে তো সেক্ষেত্রে তোমার 2 to 3% মডিফিকেশন আসবে, ওর ম্যাক্সিমাম 5% মডিফিকেশন আসবে। তার মানে কোডিং একটা পর্যায়ে কমে যাবে, রাইট? কোডিং তোমার কমে যেতে পারে। বাট আমি কেন এই কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো কোডারের জব অনেকটাই কমানো যায়। সেটা হলো ম্যানেজমেন্ট যদি ডিফারেন্ট ধরনের রিপোর্ট চায় সেটা কিন্তু তুমি কোয়েরি করেই দিতে পারো ডেটাবেস থেকে তোমার ম্যানেজমেন্টকে। তো সেক্ষেত্রে সবসময় কোডিং এ চেঞ্জ আনার কোনো দরকার নেই।
ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? যেন আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমাদের স্টোর প্রসিডিউর যখন আমরা পড়াবো, সেখানে দেখবে অনেক সময় ক্লায়েন্টের কোনো একটা বিজনেস চেঞ্জ হলো। এখন বিজনেস যদি চেঞ্জ হয়, তুমি যদি সেটাকে কোডিং করে আবার সফটওয়্যার আপডেট দাও, তাহলে একটা সার্টেন টাইম তোমার কাজটা হোল্ড থাকবে। আবার যখন এটা আপডেট হবে ওই সময় সফটওয়্যারটা বন্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে কি হলো, তোমার লেটস সে এখানে যে পরিমাণ পিপল ইনভলভ থাকতে হবে, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য একটা স্পিনিং মিলের ইআরপি, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য একটা ধরো বড় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ইআরপি। কিন্তু তুমি যদি এগুলো এসকিউএল দিয়ে ম্যানেজ করো, স্টোর প্রসিডিউর লেখো, তাহলে তুমি জাস্ট স্টোর প্রসিডিউর লিখে চেঞ্জ করে দিলে তোমার রেস্ট অফ দ্য অনেক কিছু দিয়ে চেঞ্জ হবে না, সফটওয়্যার কিন্তু তোমার সার্টেন টাইম কিন্তু বন্ধ রাখতে হবে না। সো দিস ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবং আমরা যখন এমবিসি মডেল ফলো করব, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, সো দিস ইজ নট পার্ট অফ দিস কোর্স, তারপরে যখন মানে প্রয়োজন হবে আমি কিছু ডিটেলস আই উইল গিভ ইউ সাম আইডিয়া অন দ্য এমবিসি, বিকজ দিস অল আর দ্য ইন্টার রিলেটেড। হ্যাঁ, এগুলো সবকিছু ইন্টার রিলেটেড একটা আরেকটার সাথে। ভেরি গুড। ফাতেমা, একটু জান্নাত, ফাতেমা। জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড। আমরা লাস্ট টাইম কি নিয়ে কথা বলেছি? ইমতিয়াজ আহমেদ। স্যার এসকিউএল এর কাজ নিয়ে। Okay, very good. Thank you so much. Okay, now let's talk about. আমরা আজকে দেখি SQL. There are different rules of the SQL already, you know. So আমি better I should go to the practical way. আমরা practically চলে যাই. So before going to the practical point of view, I'd like to show you the one of the how actually does it work, because you have SQL query. Then the query language processor, because এই queryটাকে তোমার ডিবিএমএস ইঞ্জিনে দেওয়ার জন্য, ইঞ্জিনটা কিন্তু তুমি যেভাবে ইটস লাইক ইংলিশ স্টেটমেন্ট আমি যেটাকে বলি আর কি, হ্যাঁ, জাস্ট এই স্টেটমেন্টটা তো তোমার কিন্তু ইঞ্জিন বুঝে না। সো এখানে একটা প্রসেস করতে হয় এটাকে, যেটাকে আমরা বলি পার্সার এন্ড অপারেটর। তোমরা কম্পাইলার বা থিওরি অফ অটোমেটা এই ধরনের কোর্সগুলো যখন করবে তখন দেখবে এই খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো পাবে তোমরা। হ্যাঁ, পার্সার কিভাবে করে, এই মেশিনকে মানে ইঞ্জিনকে কিভাবে বুঝাতে হয়। সো হোয়াট আর দ্য থিংস you will find over there. So there are different kind of characteristic of the SQL. So well, the first characteristic SQL is easy to learn, which already you know. SQL is used to access data from relational database. So simple thing, আমরা রিলেশনাল ডাটাবেসে ডাটা দেওয়া এবং নেওয়া মানে কি, ডাটাকে রাখা এবং ডাটাকে আনার জন্য, রাইট? So to store and to fetch the data right from the database, so SQL is used. And SQL can execute queries against the database. SQL is used to describe as well as the data. So SQL is used to create and drop the database and table, which you will know, and I will show you in details. So there are different kind of SQL command, DDL and DML, DCL, TCL, DQL. So better এগুলো আমরা একটা একটা করে যখন আলোচনা করব তখন আমরা এগুলা ডিটেইলস আমরা দেখে নিব। One is called যেমন DDL, data manipulation language. So there are some command, those are under the DDL. There are some command, those are under the DML, right? Like a data manipulation language, a data definition language. And so এগুলো আমরা যখন কাজ করি তখন একটা একটা করে দেখি। So first I would like to talk about the DDL, right? So what the DDL? DDL is basically data definition language. So data definition language, what is the purpose? To ক্রিয়েট ডাটাকে আমরা যখন ডেফিনেশনের পারপাস লিখি, যদি সিম্পল হয় ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন, মানে হলো তুমি কোনো কিছু ডিফাইন করলা, তাই না? মনে করো আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম, সো আই জাস্ট ডিফাইন দ্য টেবিল, রাইট? জাস্ট রিলেট দ্য বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, রাইট? এন্ড অল্টার মানে হলো একটা টেবিল আমি তৈরি করেছি এবং সেই টেবিলটা আমি কোনো কিছু একটা রো অ্যাড করতে চাই বা টেবিলটা কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাই, ড্রপ ওই টেবিলটাকে আমি ডিলিট বা বাদ দিয়ে দিতে চাই। এন্ড ডাটা ম্যানিপুলেশন হলো আমি ডাটা থেকে ডাটাবেস থেকে ডাটাকে নিয়ে আসা এবং ডাটাবেসে কোনো একটা ডাটাকে রাখা এবং চেঞ্জ করা এবং ডিলিট করা। সো সিমিলারলি ডিসিএল আদার্স। সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েট দ্য ডাটাবেস। এখন আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েটে চলে যাই। সো দ্যাটস বেটার। মহিউদ্দিন, Yes, sir. DDL means what? DDL? And data definition language. মনসুর? স্যার আমার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর। আচ্ছা, ডাটা ডেফিনিশন ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার এখানে যে তিনটা কমান্ডের কথা বলেছেন, ক্রিয়েট, অল্টার, ড্রপ, কিন্তু আমরা তো স্যার ডাটাবেসটাকে রিনেম করতে পারি, তাহলে কি এখানে আরেকটা বলতে রিনেমের একটা ভেরি গুড। এগুলা আমি ডিটেইলস এ যাই। হ্যাঁ, আমরা তো এখন জাস্ট হেড গুলো দেখেছি, তারপরে কোশ্চেন থাকলে আমি এবার নিয়ে নেব। মহিউদ্দিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, মনসুর? Yes, sir. DML means what? Sorry, sir.
DML. Mustafiz, Yes, sir. what does it mean, the SQL? SQL means what? Structural query language, maybe, sir. Structure coded language. Very good. Abu Rayhan. Abu Rayhan. Yes, sir. So why do you use the SQL? SQL টা আমরা কেন ব্যবহার করি? মানে পারপাসটা কি SQL ইউজ করার? স্যার বুঝতে পারছি না। Okay. Can anyone share what is the purpose of use the SQL? কেউ একজন বলতে পারবে? ইয়েস স্যার। স্যার আমরা ডাটাবেস থেকে কোনো কিছু যদি কোয়েরি করে বের করতে চাই, আমাদের একটা ডাটাবেসে অসংখ্য ডাটা থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি কোনো ডাটা আমরা দেখতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করি। Very good. মানে ডাটাবেসে ডাটা রাখা এবং ডাটা নেওয়া, রাইট? এর পারপাস মানে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। This is the basic understanding. So that's why SQL is used, right? To store or to retrieve the data from the database. So this is the very simple concept. Okay, fine. So let's move on. এখন আমরা আসি, when we are talking about the database, একটা রিয়েল সিনারিও ফার্স্ট মাথায় আমরা নিয়ে আসি। রিয়েল সিনারিওটা হলো এরকম, you create the database for any organization, right? Let's say একটা স্কুলের জন্য, let's say একটা গার্মেন্টস এর জন্য, let's say একটা রেস্টুরেন্টের জন্য, right? So once we're talking about the database, you have to think about the any business. আমরা আবারও বলছি, আমরা কিন্তু from the very beginning to end আমরা বিজনেস সিনারিও, লাস্টের দিকে আমরা পুরো বিজনেস সিনারিও দিয়ে কোর্সটা শেষ করবো, যেখানে আমরা পার্টিকুলার ফ্রম রিয়েল লাইফ সিনারিও এন্ড রিয়েল লাইফ কোনো বিজনেসকে নিব, এবং সে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিয়েল লাইফ বিজনেস ডিমান্ড we will create and we will apply all the operation, all the possible operation, and based on their need and demand. So from the very beginning, I would like to tell you the few things that you just consider any business. So a business could be anything like a school কথা চিন্তা করো, হ্যাঁ, অথবা think about a university. So these are the business. Think about a garments, think about a restaurant, right? আরো সহজ ভাষা যদি চিন্তা করো, ধরো একটা ফ্যাশন হাউস, ছোট্ট একটা ফ্যাশন শপ, তোমরা দেখো বসুন্ধরা সিটি বা এনি শপ, হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় একটা। তো আমি সবসময় বলি কি, খুব সিম্পল হয়তো আমরা চিন্তা করি একেবারে বড় কিছু ভাবার আগে। সো এখন আমরা যদি স্কুলের কথা চিন্তা করি, আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইউ আর কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য স্কুল। সো এখন এই স্কুলে কি হচ্ছে তোমার দেখো, তাহলে আমার স্কুলের নাম হলো ধরো গ্রিন স্কুল, তাহলে আমার ডেটাবেজের একটা নাম দিতে হবে ফার্স্টে, গ্রিন মনে করো, or it could be any name, right? Or it could be name is the school management system, SMS, or you write the full name. Okay, so this is my database name. So again I'm telling you, database name could be anything. Under the database there are many entity. একটা database under অনেকগুলো entity থাকবে। What the entity? Okay, একটা স্কুলে কি কি এন্টিটি আছে আগে আমরা সেটা চিন্তা করি। একটা স্কুলে এন্টিটি আছে কি, টিচার, রাইট? সো টিচার ইজ ওয়ান এন্টিটি, স্টুডেন্ট ইজ ওয়ান এন্টিটি, রাইট? What the other entity? Course একটা ডিপার্টমেন্ট। ডিপার্টমেন্ট একটা এন্টিটি, ডিপার্টমেন্ট। সো স্কুলের যা যা এন্টিটি আছে, ধরো আর একটা এন্টিটি আমি বলতে পারি এখানে, লেটস সে গুডস, হ্যাঁ, or তোমাকে যদি ফার্নিচার বলি, ফার্নিচারও কিন্তু একটা এন্টিটি হতে পারে। বলে স্যার কেন ফার্নিচার এন্টিটি হতে পারে? ফার্নিচার কি এন্টিটি হতে পারে না? Can you not tell me? Sir, this is one kind of equipment. ইকুইপমেন্ট। তাহলে আসলে আমরা এত স্পেসিফিকাই না করে, এটা আমি খুব এখন প্রফেশনাল হয়তো বলছি না, প্রফেশনাল হয়তো বললে আমি এটা আসলে ফার্নিচার বলবো না, আমি তখন বলবো এটাকে হয়তো বা তোমার কি বলা যেতে পারে বলো? স্যার কম্পিউটারস। না না, কম্পিউটার, ফার্নিচার, ফ্যান, মানে ওই স্কুল তো এগুলোর হিসাবও রাখতে চায়, তাই না? তাহলে এটা কি বলা যেতে পারে? যেমন ওকে ফাইন, একজন বলে গুডস বলা যেতে পারে, আর কি বলা যেতে পারে, আরো বেটার নেম কি আছে? স্যার অ্যাসেট। অ্যাসেট বলা যেতে পারে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। দিস ইজ কোয়াইট, it looks good, right? The asset, the name is good. Well, so now আমরা এখন বলে অ্যাসেট টাইপ কি, অ্যাসেট টাইপ ফার্নিচার, অ্যাসেট টাইপ, তার মানে এই ডাটাবেস দিয়ে অর্গানাইজেশনের objective কি, first try to find out the objective of the organization. Why do they use the database and why do they need the database? তাদের ডাটাবেসটা কেন দরকার, মানে ফার্স্ট কথা হলো কেন একটা অর্গানাইজেশনের ডাটাবেস দরকার? To keep
all the record of the organization, right? তাদের অর্গানাইজেশনের যত রেকর্ড আছে সব রাখার জন্য। আমি বললাম স্যার অর্গানাইজেশন কি রাখতে চায়, তাদের যতগুলো অ্যাসেট আছে, ওকে ফাইন, তাদের যতগুলো টাকা পয়সা আছে সব রাখতে চায়, তাদের কত ইনকাম হলো কত কি হলো সেটা রাখতে চায়, দেন হলো তাদের স্টুডেন্ট কিভাবে অ্যাডমিশন নেবে সেটা রাখতে চায়। সো তাহলে এই যত কিছু ইনফরমেশন তারা রাখতে চায় তার করসপন্ডিং এন্টিটি কি কি। সো দেয়ার আর a few of them, right? Just I wrote down here a few of them. আমি এখানে কিছু লিখেছি, যেমন টিচার, স্টুডেন্ট, এরকম অনেক আছে। সো আমরা অল্প কয়েকটা চিন্তা করলাম, few of them, right? So you can find here, over here, what you can see, the teacher, student, course, department, and these are the assets. So dear, তুমি এরকম করে অনেকগুলো এন্টিটি ইউ ক্যান রাইট। কোশ্চেন হলো each entity is represented অ্যাট্রিবিউট, তাই না? প্রত্যেকটা এন্টিটিকে আমরা কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি? অ্যাট্রিবিউট দিয়ে। তোমরা কিন্তু কি থিওরি ক্লাস হয়ে গিয়েছে তোমাদের? জি স্যার, একটা ক্লাস হয়েছে স্যার লাস্ট উইকে। তাহলে তোমরা কি এগুলো পড়েছো থিওরিতে? ওই যে অ্যাট্রিবিউট, তারপরে উইক এন্টিটি, স্ট্রং এন্টিটি, কলাম, এগুলো কি পড়া হয়েছে তোমাদের? এগুলো হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, না হলে হবে, অসুবিধা না, আমি একটু রিভিউ করে যাচ্ছি, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, তো যেখানে না বুঝবে আমাকে বলো, আমি রিভিউ করবো, যেহেতু আমি তোমাদের থিওরি নিচ্ছি না। সো ডোন্ট ওয়ারি, ইউ ক্যান আস্ক মি কোশ্চেন। যদি কিছু না বুঝে চুপ করে থেকো না, কারণ হয়তো হতে পারে স্যার পরে পড়াবে বা আগে পড়াবে, কারণ ওনার তো নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, তাই না? তো হয়তো যে জিনিসটা আমি এখন আলোচনা করছি এটা হয়তো তোমাদেরকে পরে পড়াবে, হতে পারে, এটা অসুবিধা নেই। সো বাট ইউ ক্যান আস্ক মি কোশ্চেন। So dear, I'm talking about the entity, okay. But how to represent the entity? Each entity is represented using the attribute, right? We're talking about the attribute. So let's say, if I talk about the student, so what are the attribute of the student? Student attribute like student ID, name, student age, and student address. Okay, address, gender, many things, right? So I wrote down here few of them, right? I mean, all which is just again লিখেছি। Okay, fine. So Rakibul Hassan. Yes, sir. So we are talking about what? We are talking Sir. about what? স্যার আমরা এসকিউএল ডাটাবেসের আন্ডারে স্যার যেভাবে ইয়েগুলো থাকে রাখবো স্যার, এটা Shakot Hussain, Shakot. স্টুডেন্টের এন্টিটি গুলো হচ্ছে কি কি সেগুলো নিয়ে দেখতে। Shakil Talukdar, can you give me example of the entity? Can you give me example of entity? Sir, entities are student. Okay, Shamim Ahmed. Shamim. জি স্যার। Department and student. Which one is entity? Department and student. দুটাই। Sharia Rahman, can you give me the right answer? স্যার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এন্টিটি আর অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে স্টুডেন্ট। I'm talking about department and student. Which one is entity? স্যার ডিপার্টমেন্ট। Both are entity actually. Both are entity, right? I am just kidding with you. Okay, don't take it other way. Okay, fine. So now, okay, dear. So আমরা ফার্স্ট যেটা বলেছি, আমরা একটা অর্গানাইজেশনের জন্য ফার্স্ট একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব, রাইট? সো ডেটাবেস ক্রিয়েট ডেটাবেস, তুমি ক্রিয়েট ইজ এ কমন এন্ড ইউ হ্যাভ আ ডেটাবেস নেম, তুমি এখানে ডেটাবেসের নাম দিতে হবে। সো আমরা একটা ডেটাবেসের নাম দিব, রাইট? ক্রিয়েট ডেটাবেস। সো ডেটাবেস নেম কুড বি এনিথিং। লেটস আমি ডেটাবেসের নাম দিয়েছি এসইও। তাহলে আমাদের কমান্ডটা কি হবে? লেটস সে দিস ইজ মাই কমান্ড, ক্রিয়েট ডেটাবেস, লেটস সে টেস্টডিবি। So by this time, you just start your jump installation. Make sure that you have a jump, because I will check. তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাতে হবে জাম্প ইনস্টল করেছো কিনা এবং আমার সাথে একসাথে করছো কিনা, আমরা একটু পরে। তো যারা জাম্প ইনস্টল করোনি, ডাউনলোড শুরু করে দাও, কারণ ইট টেকস টাইম। তোমরা ডাউনলোড শুরু করো, জাম্প, রাইট? গো দেয়ার এন্ড ডাউনলোড, click over here, right? You can click on the download option, then you can get the jump. So start your downloading. Okay, tell me.
স্যার জাম্প ছাড়া স্যার অন্য কোনো মানে ডাটাবেস থাকলে হবে না স্যার, এসকিউএল সার্ভার থাকলে হবে না? নো প্রবলেম, বিকজ আমার জন্য একটু ইজি হয় যে একটা জিনিস দিয়ে দেখাতে, আদারওয়াইজ স্যার কোনো কমান্ড, প্রবলেম না। স্যার এসকিউএল কমান্ড তো স্যার একই মানে। ওকে, রাইট রাইট। না, ওই অনেক সময় ধরো ট্রাবল শুট প্রবলেম হলে একবারে বললে সুবিধা হয় আর কি আমার জন্য, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা ঠিক বাট আছে নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, তুমি যদি কমফোর্টেবল ফিল করো, নো প্রবলেম, রাইট? স্যার। কারণ আমরা তো রিয়েল লাইফে তো আসলে এমন না যে আমরা জাম্প মাইসিকুয়েল দিয়ে ইউজ করবো, থিংস নট লাইক দিস, রাইট? তুমি রিয়েল লাইফে যে কোনো ডাটাবেস নিয়ে কাজ করতে পারো, বাট ইট রিমেইনস সেম। ওকে, ফাইন। So after that, database has been created. So if you want to actually drop the database, because a database is created, but later I think that, okay, I don't like to actually store the database. So what I can do, I can just drop the database, right? Drop money, actually can delete করে দেওয়া. So in that case, what is the command? The syntax is that drop database and database name. So drop database testdb. So testdb my database name. So in that case, you just write the testdb. So now the command is that the SQL create table statement. How can I Partha Chandra Das? জি স্যার। So how to create the database? What is the command? Can you tell me the command? স্যার ক্রিয়েট টেবিল নেম স্যার। Let's say if you would like to create a database, uh, Roviul, can you listen to me? So I'm going to create a database. The name is the Roviul. So what is the command, Roviul? Can you tell me the command? বুঝি নাই স্যার। I would like to create a database with Roviul, right? The name of the database is Roviul. So what is the SQL command? Can you tell me the SQL command? The database name টেবিল is Roviul. Yeah, tell me. টেবিল আন্ডারস্কোর নেম দেন হচ্ছে রবিউল Rahul হবে। Chandra Das, Rahul, Yes, sir. can you tell? Sir, create database Roviul. Create database Roviul. Very good, brilliant. Thank you so much. Shahira Bibi, Yes, sir. we are talking about what? What is my question? Can you tell me my question? Or question টা কি ছিল? ডাটাবেস ডাটাবেস টেবিলের নাম কিভাবে ক্রিয়েট করা যায়? Very good. Okay, fine. So dear, now we are talking about how to create a table. So to create a table, you just write the SQL create table and the table name, number of column. So what is the column? What we are talking about the column? Column is simply তোমার এই যে প্রত্যেকটা যে এন্টিটি, এক একটা এন্টিটি হচ্ছে টেবিল। কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট এখানে স্টুডেন্ট, this is your entity, right? So each entity is a table, and keep in mind again I'm telling you, I mean each entity is a table. So student is an entity, the student table হবে. And the very basic understanding, the table means the number of rows and columns. যেটা আমরা মানে simply বিভিন্ন জায়গায় যেটা from the very early stage থেকে শুনে এসেছি, টেবিল মানে হচ্ছে rows and column। এটা আমরা জানি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, তাহলে এভাবে চিন্তা করো যে টেবিল, একটা টেবিল আমি ড্র করলাম জাস্ট এখানে, হ্যাঁ? ওকে, ফাইন। সো টেবিল মানে হচ্ছে রোজ এন্ড কলাম, এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি, ফাইন। Okay, fine. A number of rows. How many rows? It depends, right? So let's say there are a few rows and columns. So one column, two column, three and four column. Okay. So তাহলে আমাদের যেখানে বলবে entity, তো each table is represented. Each table represents entity. Each table represent what? Entity. Sorry, just a minute.
So we're talking about basically a student. So তাহলে সাইফুল স্যার শুনতে পাচ্ছি। So in a database and আমাদের কয়টা টেবিল হবে it depends on what, এটা কিসের উপর ডিপেন্ডস করবে? আমাদের কতটা এন্টিটি আছে আমাদের Very good. আমাদের কতটা এন্টিটি আছে ডিপেন্ডস অন দ্যাট। ভেরি গুড, ক্লিয়ার কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ। সাজিদুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। কতটা কলাম হবে ক্যান ইউ গেস একটা টেবিলে? হাউ মেনি কলাম? স্যার এন্টিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। কলাম এন্টিটির উপর ডিপেন্ড করবে। সঞ্জিদা আক্তার, শোভা, ক্যান ইউ টেল? জি স্যার, এন্টিটির উপর ডিপেন্ড করবে। কলাম 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 ডাজ ইট ডিপেন্ড অন এন্টিটি? শুভ আহমেদ, Yes, sir. column depends on what? Saiful, what do you think? স্যার কলাম বেসিক্যালি ডিপেন্ডস অন এন্টিটি অ্যাট্রিবিউট, যে একটা টেবিলের কতগুলো অ্যাট্রিবিউট থাকবে। আমার যতটা অ্যাট্রিবিউট থাকবে ততটা কলাম হবে, রাইট? কলাম, রাইট। Okay. Sajidul, and very carefully listen in the class. Yes, sir. I am taking just 1 and 15 or 20 minutes class, so you just try to keep focus on that, right? It helps you a lot because this is recorded, huh? So each and every response is recorded, so very careful about this. Okay, very good. So now dear, okay, তাহলে আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করে ফেলি। এখন আমার লেটস সে এখানে যদি আমরা চিন্তা করি যে উই হ্যাভ আ আইডি, নেম, এজ এন্ড জেন্ডার, তাহলে ইউ জাস্ট রাইট আইডি, নেম, এজ and gender, right? ID name, age and gender. So dear, for example, let's say ID is which is the color. Okay, let's say ID is 101, for example. Name is Saiful. Yeah. Age is, let's say, 20. Gender is male. Yeah. Fine. So এখন এই ডেটাগুলো তো আমাকে ডেটাবেজে রাখতে হবে, রাইট? যার কারণে আমি যদি সার্চ দিই যে আমার এখানে কতজন মেল স্টুডেন্ট আছে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি এন্ড হাউ মেনি ফিমেল স্টুডেন্টস, ম্যানেজমেন্ট যদি আমাকে, if I am asked, right, by the management, they give the report the number of male and female student, so in that case I just write a query, SQL query, একটা SQL query লিখে আমি এটা বের করে ফেলতে পারবো। তাতে করে কেন ডিবিএ ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের দরকার, কারণ সবকিছু তো তোমার কোডিং বা এইভাবে দরকার নাই। তাতে হবে কি, from the very early in real life scenario কি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, ইউ নো, দ্য ক্লায়েন্ট কিন্তু একটা সফটওয়্যার যখন ডেভেলপ করে সবচেয়ে বড় কনস্ট্রেন্ট হলো রিকোয়ারমেন্ট। ক্লায়েন্ট কিন্তু কমপ্লিটলি ফুল রিকোয়ারমেন্ট দিতে পারে না। অ্যানাদার রিজন হলো ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার, ডিফারেন্ট অপিনিয়ন, রাইট? ইউ নো দ্য স্টেক হোল্ডার, দ্য প্রাইমারি, সেক্রেটারি, আদার স্টেক হোল্ডার। কারণ অর্গানাইজেশনের ম্যানেজার বলে একটা, ম্যানেজারের বস বলে একটা, সিও বলে একটা, সিএফও বলে একটা, রাইট? এবং তাদের আবার ডিরেক্টর থাকলে এক একজন এক এক রকম তারা কমেন্টস করে থাকে। সো ইট ইজ কোয়াইট টাফ। ইভেন একটা সফটওয়্যার যখন লাইভে যায় তার অনেক দিন পর্যন্ত রিকোয়ারমেন্ট বারবার চেঞ্জ হতে থাকে। সো এসকিউএল দিয়ে তুমি এই ধরনের কমপ্লেক্সিটি অনেকটাই সলভ করতে পারো। তাতে করে এমন না যে সফটওয়্যারটা চেঞ্জ করে, মানে তার নিউ নিউ কিছু রিকোয়ারমেন্ট আসতেই পারে, এবং একটা সফটওয়্যার ধরো লাইভে যাওয়ার পরও কিছু নিউ রিকোয়ারমেন্ট আসতে পারে, যেটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে I'm not talking about the everything can be solved using the SQL. No, not everything, but many things can be solved using the SQL just if you write a query. So এই জন্য ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে ডে টু ডে অনেক ধরনের ডিমান্ড থাকে, সেই জন্য তোমাদের এই যে বিভিন্ন ব্যাংক বা আদার অর্গানাইজেশন, you have a demand. If you are very good in SQL or if you are very good in database, you can work over there as a DBA, database administrator, right? Database administrator সেখানে কাজ করা যাবে। ওকে, ফাইন। এখন আমরা যেটা বলেছি এই ডাটাবেসটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করব। সো ফার্স্ট, okay, move on. Let's see the SQL command. Yeah. So you have to write the create table and table name. So my table name, for example, is student, right? And the column name, let's say my column name is ID, name, is different column, and data type. So you must define the data type. So data type, it depends. এক এক ধরনের data type হতে পারে। কত তোমার let's say integer হতে পারে, it could be char হতে পারে, it could be var, it could be floating হতে পারে, it could be double হতে পারে, right? So আমরা বেসিক ডেটা টাইপ কনসেপ্ট ফ্রম ইউর সি প্রোগ্রামিং, মানে বা অন্য প্রোগ্রামিং এ যে ডেটা টাইপের কনসেপ্টটা তোমরা শিখেছো সেই কনসেপ্টটা আমি এখানে আই উড নট লাইক টু
give you details concept because এগুলো তোমরা আগে থেকে জানো. So according to our syntax, because this is the syntax, and syntax is a given rules because you have to write such a way যেভাবে আছে সেভাবে তোমাকে চিন্তা করতে হবে. এটা হলো syntax. So syntax হলো আমরা যে ডাটাবেসটা নিয়ে কাজ করছি এখন এখানে আবু রাইহান. Yes, sir. What is our database name here? Our database name? Amin Sarkar. আমাদের ডাটাবেসের নামটা কি? Which we are talking about? Database MySQL. Okay. Our table name, Ya Rahman. Ya Rahman, can you tell me the table name which I'm talking about? Student, sir. Student. Very good. Brilliant. Okay. Very good. So তোমরা you just mute your microphone. Yeah. So তোমরা যারা রাইট অ্যান্সার দিতে পারো তাদের জন্য কিছু বোনাস মার্ক থাকবে. সো যারা রাইট অ্যান্সার দিতে পারো না তাদের মন খারাপের কিছু নাই, কারণ এটা কিন্তু 100 থেকে না, আউট অফ 100. দিস ইজ জাস্ট বোনাস মার্ক. ওকে, সো বোনাস মার্ক দেওয়া হবে. আমি ওই যে ভিডিও দেখে পরে দিয়ে দিব বোনাস মার্ক গুলো, রাইট, যারা যারা রাইট অ্যান্সার দিতে পেরেছো. ওকে, ক্রিয়েট টেবিল. লেটস সে ওকে মাই টেবিল ইজ স্টুডেন্ট. So why this table? This is the syntax. Create table, this is the syntax. Then you have to write the student, right? So it has to actually follow our given syntax. So ID. So ID usually integer. এখন তুমি যদি বলো না স্যার আমার আইডিটা এরকম হবে, let's say my ID is 203-1-, so এরকম তুমি হয়তো এটা 4 হতে পারে, right? It could be correct. So in that case it depends তুমি এটাকে কি লিখতে চাও. সো তোমার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী লিখবে. তো আমি আপাতত আইডিটাকে ইন্টিজার দিয়েছি. নেম ইট ইজ এ 4, যেহেতু নেমটা ক্যারেক্টার হবে 30. সো লেন্থ ইজ 30. মানে কি লেন্থ 30 মানে হলো যে এই নামটা 30 ক্যারেক্টারের বেশি, লিটারের বেশি সে নিতে পারবে না. সো তুমি এটাতে বাড়াতে পারো. হ্যাঁ, সৌদি আরবের নামগুলো অনেক বড় হয়, সেগুলো 60 দিতে পারো. এন্ড এজ ইট ইজ অলওয়েজ ইন্টিজার, রাইট? এন্ড জেন্ডার অলসো দ্য কার্ড. So this is the concept of the basic concept of the table. So now let's move to the practical. Practically চলে যাই টেবিলটাকে আমরা দেখার জন্য. So far do you have any question? If you have any question you can ask me, right? So I am here to give you the answer, right? So you can ask me any question in any way, in any angle. You can ask me any question. তোমরা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো, যে কোনো ভাবে করতে পারো, no problem. So dear, Jump is installed here on my computer, right? So did you install on your computer the Jump? So if you install, then you have a Jump, right? So I have a Jump already. So now you have to click on the start button, and this is a MySQL start. আমি স্টার্টে ক্লিক করেছি, রাইট? এখানে ক্লিক করেছি, দেখেন আমরা জাম্পটা দেখতে পাবো, রাইট? ওকে ডিয়ার, আমরা এখন দেখছি. তোমরা কিন্তু বাড়ি থেকে শুরু করো, আমি একটু স্লো, আই এম গোইং স্লো. ওকে, হাউ এখন জাম ইনস্টল করার পরে আমরা এখানে যাব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ, or if you write only localhost, no problem. So you can find these screen. So did you get this screen? Okay, শাকিল তারেকদার, স্ক্রিনটা পেয়েছো? জি স্যার, দেখেছি, এখন স্যার দেখা যাচ্ছে। শামীম আহমেদ, না তুমি ইনস্টল করেছো? জি স্যার, SQL সার্ভার আছে স্যার আমার। ও, তোমার যেহেতু আছে তোমার দরকার নেই, অন্যরা করো. শাকিল, তুমি ইনস্টল করছো? স্যার আমার SQL সার্ভার আছে স্যার, আমার ইনস্টল করা আছে। তোমারও আছে, ভেরি গুড. সাইফুলের মনে হয় আছে কোনো না কোনোটা, তাই না সাইফুল? জি স্যার, আমি পোস্টগ্রেস ইউজ করি বেসিক্যালি। ভেরি গুড. পেজ অ্যাডমিন আছে। ওকে, তোমার থাকার কথা। স্যার আমি ইনস্টল করেছি স্যার, সাম প্রোগ্রাম মেবি স্যার রেস্ট্রিক্টেড করতেছে স্যার ইনস্টল দেওয়ার পর। স্যার আবার পোর্টের কিছু প্রবলেম হতে পারে, সেটা আমি শুনছি না, মানে এই জন্য বলছি যে লেটস স্টার্ট সো দ্যাট ইউ মাইট ফেস সাম ডিফিকাল্টিজ. হ্যাঁ, সো কিছু ডিফিকাল্টিজ তোমরা ফেস করতে পারো হয়তো, সেগুলো আমরা টাইম টু টাইম ডিসকাস করবো বা সলভ করবো. ফাইন. সো ওভার হিয়ার হোয়াট ইউ ক্যান সি দেয়ার PHP MyAdmin. আমি কি খুব স্লো যাচ্ছি না একটু ফাস্ট যাওয়া দরকার? ইজ দ্যাট ওকে?
নুসরাত? জি স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, নাহলে আবার বুঝবো না। আবার যদি মনে করো স্যার এই সিম্পল জিনিস এত সময় লাগিয়ে কথা বলতেছে, হ্যাঁ সেটা তো ওকে, এগুলো একটু সিম্পলই, হ্যাঁ ওটা টাফ কিছু না, মানে ঠিক আছে স্যার, এইভাবে বলছে। স্যার আস্তে আস্তে না গেলে বুঝবো না, পরে সমস্যা হবে। এটাই ঠিক আছে স্যার। ওকে ঠিক আছে, স্লো যাবো। Fine. So এখন you can see the screen. So over here I can see the different operations. So time to time and later on I will discuss details in the different option and feature of MySQL. So first let's start with the create database. So you click here the new, right? Click here the new. Okay. So dear, now I'm going to actually create the database, right? So I think you just do with me, হ্যাঁ তোমরা আমার সাথে সাথে করো। So let's start with together. So your database name here, right? So let's say my database name is SMS. Is there any database? No, there is no SMS database. Okay, or SMS is school management system. So create click, right? স্যার স্যার এই ক্রিয়েটের আগের যে স্যার কম্বো বক্সের মধ্যে যেগুলো আছে স্যার এইটা এই কি অপশন গুলো নিয়ে একটু পরে কথা বলবো আমরা, হ্যাঁ আমরা এখন শুরুতে একটু বেশি আমি very early I told you that these are the other feature যেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করবো। ওকে okay fine. So because we have a sequence, আমরা কিছু সিকোয়েন্স ফলো করি, রাইট? মানে অনেক সময় হয় কি তুমি যদি খুব সিম্পল হয়তো যাও না, অনেকে যারা একেবারে ফার্স্ট টাইম তাদের কাছে খুব সহজ মনে হবে। তুমি যদি শুরুতেই সবকিছু নিয়ে খুব ডেপথে চলে যাও তখন they feel quite difficult, right? So you can see here যে এখানে যে database গুলো previous database, হ্যাঁ actually which have been created earlier, right? এই database গুলো কিন্তু আগেই ক্রিয়েট করা হয়েছে and you can see, right? These are the database. So if you click on the create, then you can say database has been created. আমাদের database টা কি হয়েছে? Create হয়ে গিয়েছে। And now dear, you already created the database. If you look at this screen, what you can see, যেটা আমি আগেই বলেছি, তুমি database create করেছো, under the database you have a different entity means you have a different table, right? So in a database how many entity? It depends on, there are many entities, right? So each entity represents a table. So you have a table because number of the depends on number of the entities. So if you look at this diagram, what you can see, let's say I have a database SMS, right? So I have also a different entities. That means I have also the different tables. So create the tables. এখন আমরা টেবিল ক্রিয়েট করি, রাইট? এখন মনে করো আমার টেবিলে SMS আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম, স্টুডেন্ট টেবিল। তাহলে নেম এন্ড নাম্বার অফ কলামস, হাউ মেনি অ্যাট্রিবিউটস উই হ্যাভ? আমাদের অ্যাট্রিবিউট কয়টা ছিল? ক্যান ইউ টেল মি? আইডি, নেম, এজ, জেন্ডার। সো উই হ্যাভ আ 4 attributes. We have a 4 attributes. So yeah, so go. If you click on the go option, then what you can find? Yeah. So again, I'm telling you there are many options. Later I will talk about that. So now I would like to start with a very simple way so that you can first day you can get the very clear concept regarding the database creation. So dear, এই নেম গুলো তোমার কি হবে? What would be the name? এই নেম গুলো আমাদের অ্যাট্রিবিউটের নাম। ওকে, মাই ফার্স্ট নেম ওয়াজ দ্য আইডি ছিল, ওকে আইডি। সো ইট ডিপেন্ডস, ইট কুড বি স্মল লেটার অর ক্যাপিটাল লেটার, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এন্ড টাইপটা কি দিয়েছি আমি? টাইপটা দিয়েছি আইডি ইন্টিজার। এন্ড লেন্থ বাই ডিফল্ট ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট দ্য লেন্থ ফর দ্য আইডি। দেন ওকে, then we are talking about the ID name আমরা একটা কার দিয়েছি। So there are different things, varchar and char, and what the difference between varchar and char সেগুলো আমি later discuss করব, রাইট? এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং বাইবাতে এগুলো কিন্তু তোমাকে আস্ক করবে, রাইট? তুমি যখন database এর বাইবা দিতে যাবে তখন তোমাকে আস্ক করবে যে can you tell me when do you use the char and when do you use the varchar? So I will give you the details. So আমরা ট্রাই করব যে রিয়েল লাইফে what the question you will be asked in the বাইবাতে তুমি যে কোশ্চেন গুলো ফেস করবে সেগুলো আমি ট্রাই করব তোমাদেরকে ডিউরিং দ্য কোর্সে দিয়ে দেওয়ার জন্য। যদিও আমি পুরোটা নিচ্ছি না, আমি শুধু যেহেতু ল্যাব নিচ্ছি, তারপর আমি ট্রাই করবো যতটুকু পসিবল ল্যাবে। সো আই বিলিভ দ্যাট, কারণ বিকজ ইউ নো দ্য ডেটাবেস দিস ইজ দ্য ভেরি মেজর কোর্স ইন দ্য কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা
এই নলেজটা তুমি না নিয়ে আসলে কম্পিউটার সায়েন্স পাস করাটা মানে ইটস নট এ ওয়াইজ ডিসিশন। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ এ বেসিক নলেজ অন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এবং তুমি যে কোনো জবে যাও না কেন, তোমার রিটেন হোক বাইগো হোক, you will get a few questions or you will be asked few questions from this area database। এখানে কিছু কোশ্চেন তোমাকে ইভেন মাস্টার্স এর রিটেন পরীক্ষা বা বিভিন্ন ভাবে গেলে তোমার কিছু প্রশ্ন তোমাকে আস্ক করবে। সো ইউ নো ভেরি ওয়েল। So here the size is let's say 30 আমরা দিয়েছি, the length and values, central column, and then id name, and then age, integer, and id name, age, then gender, right? So gender, it is let's say car, yeah. So then I have a what I'm talking. Okay, then save. You just click on the save. Oh, there was a then. Okay, let's say 10. Yeah. So the table has been created. If you go to your SMS database and under the SMS database student. So SMS database এর under student আছে। এখানে ধর টেস্ট database তার under student থাকতেই পারে, বাট আমরা আছি হলো এই database নিয়ে, SMS database নিয়ে। ডাটাবেস ক্রিয়েট নিয়ে কি কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, মানে যেটা দেখিয়েছি সেটার উপরে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, ফার্স্ট সেটা আগে শুনতে চাই। ইয়ার রহমান, অনলি ওইটুকুর উপরে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? নো স্যার, কোনো কোশ্চেন নাই। বাট স্যার আমরা যদি এসকিউএল এর স্যার কমান্ডে লিখি তাহলে তো সমস্যা নেই। না নো প্রবলেম। কিছু এসকিউএল বা তাদের নিজস্ব কিছু বেসিক সিনট্যাক্সে হয়তো সামটাইমস ভেরি করলেও, হ্যাঁ। Okay, sorry. So dear, can you see? দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমরা এখন এখানে দেখো এই যে চেঞ্জ ড্রপ, এগুলো আমি পরে ডিটেলস আলোচনা করবো। আজকে শুধু আমরা বেসিকটাতে একটু থাকি। ধরো আমরা দেখেছি যে হাউ টু ক্রিয়েট এ ডাটাবেস, একটা ডাটাবেস কিভাবে ক্রিয়েট করতে এবং সেখানে আমরা ভ্যালুগুলো কিভাবে দিতে পারি, রাইট? সো উই হ্যাভ আ ডাটাবেস এন্ড হাউ ক্যান উই ইনসার্ট, এই দেখো ইনসার্টে ক্লিক করে যদি আমরা এখানে ভ্যালু দিতে পারি। বাট ইন রিয়েল লাইফ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট দ্য প্রফেশনাল প্র্যাকটিস। বাট ডিবিএ মনে করো আমাদের মাঝে মাঝে যখন কোনো একটা প্রবলেম হয়, তখন যাদের কাছে ডাটাবেসের অ্যাক্সেসটা আছে সে কিন্তু এটা চাইলে কোনো কারণে চেঞ্জ করে দিতে পারে। যে একজন ডিবিএ ঠিক আছে, আমি এখান থেকে বসে, ডিপেন্ডস অন তার এই রোল আছে কি নাই। তো এটা ওই জন্য দেখানোর জন্য দেখানো। সো আমরা ভ্যালু দিই একটা, লেটস আইডি 101, নেম লেটস সে সাইফুল, এজ 20, জেন্ডার মেল, রাইট? সেভাবে তুমি আরো কিছু কলাম দিতে পারো, আমি একটাই দিলাম। এখন দেখো আলটিমেটলি যদিও আমরা ইন্টারফেস থেকে দিয়েছি ফ্রম দ্য গুই, বাট এসকিউএল that has been created, right? SQL, but আমরা কিন্তু আলটিমেটলি SQL দিয়ে কিন্তু ইনপুট দিব। সো তোমাদের মানে পুরো জিনিসটা দেখানোর জন্য দেখিয়েছি, বাট উইল অ্যাকচুয়ালি practice using SQL. Yeah. So let's see the value into our database student.
you can say this is the value 101 ml, right? So এই যে আমরা ইনপুটটা দিয়েছি, now our concern is that how can we put this value, এই ভ্যালুটাই আমরা এখন এসে দিয়ে দিতে চাই, তোমার what I'm talking SQL কমান্ড দিয়ে আমরা দিতে চাই, সেটাই আমরা দেখবো, রাইট? যে কিভাবে আমরা এটাকে SQL কমান্ড দিয়ে দিব। Before that, so Shahara Bibi, Shahara, রাহুল, Yes, sir. তুমি বুঝেছো আমরা এখন কি করেছি? আমরা ইনপুটটাকে SQL দিয়ে দিয়েছি নাকি ম্যানুয়ালি দিয়েছি? স্যার ম্যানুয়ালি দিয়েছি। ম্যানুয়ালি দিয়েছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। রাহুল, আর ইউ দেয়ার? রাহুল, Yes, sir. so did you get my point? পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, very good. সো তোমাদেরকে এখন আমি টাইম দিয়েছি, তোমরা সবাই এই টেবিলটা আগে ক্রিয়েট করো, আমি প্রত্যেকটা স্ক্রিন শেয়ার করে করে দেখবো। সো এখানে আমরা